Coba kok. Dari warung atau kem 1 ke kem 2 1 jam. Kem 1 guys. Our journey starts from Jakarta to Banyuwangi. For transportation to Mount Raung, there are many choices, whether by land, which takes over 12 hours, or by plane, which is obviously much faster and takes around an hour and a half. Choose a flight which is comfortable and great value for money. Here, I'm using Super Airjet. As a low-cost airline, Super Airjet offers basic services that include point-to-point flights without any additional costs. Passengers often praise the competitive ticket prices and diversity of routes available. Many of them use Super Airjet for daily business trips or short holidays, taking advantage of the high frequency of flights on offer. For those of you who don't understand the security systems on the planes, don't worry, because the information provided by the flight attendants is very clear and in both English and Bahasa. So come on! Now you know you can fly comfortably all over Indonesia with many locations, many scheduled timings, and it's very easy on the wallet. So come on over, book your flight with Super Airjet. And now, come with me as we explore the most extreme mountain track in East Java, Gunung Raung. Let's go. Kipli. Alfa. Saya bantu. Aman. Oke. Mungkin ada barang. Ada barang. Di depan ada barang. Jadi guys, sekarang kita mau cari makanan khas tempatnya Banyuwangi. Saya nggak tahu apapun, tapi nanti kita cari ya. Ternyata ada tempatnya di sini dekat hutan yang keren banget untuk makanan khas. Jadi nggak sabar dicobain. Before heading to base camp, we're gonna have lunch first. But Bang Kipli has advised us to go to one of the most iconic places in Banyuwangi first. It's called Dejawatan Forest. It began during the Dutch colonial period. Initially, this area was a plantation land managed by the State Railway Bureau, now PTKai. The main function of the forest at the time was a storage place for teak wood, which was used to make railway sleepers. Teak wood was chosen because of its strength and resistance to weather. Over time, this area was planted with Trembesi trees, which are now a characteristic feature of the Dejawatan forest. The Trembesi trees grow abundantly and create a beautiful, soothing canopy above. Baru beli kacamata guys, matahari panas banget. Orang boleh gak bisa buka matanya kan, karena seperti itu. Nah nanti kalau kamu tahu kacamata merek yang bagus banget buat naik gunung, kasih tahu ya, saya akan beli nanti. Tapi ya, sekarang kita mau coba makanan khas tempatnya Banyuwangi. Namanya apa ya? Terbuat nasi, ada, tunggu saya lihat. Nasi apa ya? Lupa Nasi nama. tempong. Tempong. Kita bisa lihat di sini. Tapi ada yang makanan khas di sini nasinya namanya nasi tempong. Ternyata itu enak banget. Ada banyak pilihan. Ada ayam, ada bebek, semua. Jadi kita coba di sini. So it's quite traditional in Indonesia, but
people to eat with their hands, and I actually quite like it. Saya suka makan pakai tangan. Saya selalu, ini gaya gue dong. Saya bikin semua kecil dulu. Gitu dong. Bagus. Enak banget. Kalau kamu datang di sini, harus dicoba food yang loko seperti warung ini. Sumpah, makanannya enak banget. Jauh dari para resto juga sih. Bikin dari hati kan. Kalau cewek bikin warung seperti biasanya mereka masak dari hati ya kan. Enak banget. Coba ya. Enak, masih bisa. Pedas, tapi kalau saya campur-campur sama kecap manis, sama nasi, sama tofu, masih bisa sih gue. Minum yang asli, minum nanas tanpa gula. Kalau termasuk gula, tidak ada pokoknya kan. Minum buah buat sehat. Ini asli, ini manis asli, enak banget. Segar sebelum naik gunung ya. Oke. Next stop, base camp Gunung Raung. Let's go. Nah, kita mau coba masuk ke klinik untuk cek kesehatan sebelumnya. Jadi gak usah pakai tas. Cek dulu. Bisa naik puncak. Every time we climb an extreme mountain, the mountain management usually requires us to have a health check first. This includes things like blood pressure tests, and they ask if we have any medical conditions like asthma or diabetes. This is done to ensure climbers are healthy, fit, and can physically climb this mountain safely. Kita ambil ini ya. Oke. Ada dong, bisa naik gunung. Nah, dan jangan lupa bawa karena kamu harus kasih orang di base camp juga. Jadi mereka bisa lihat. On the way to the hotel, we passed through a large sugarcane plantation, which is one of my favorite drinks. This place has existed since the 19th and 20th century, during the Dutch colonial era. But in 1945, many Dutch assets were nationalized by the Indonesian government. Jadi orang bikin roti di sini, lihat tuh. Bagus, lihat tuh, lihat di sini. Enak banget. Iya tuh. Kita mau satu-satu. Iya, nice one. Makasih ya. Ya, kau usah. Thank you ya, makasih. Oh yes, look at that. So they've literally just made this. Let's try it. This is inside the hotel area. Ini di dalam tempatnya hotel. Look at that. Look, it's all nice and hot. Oh wow. Oh, that is bloody beautiful. What are the chances of finding this? Well, that's my macros diet out the window. Oh man, you need to try this, Pak. 100% kita beli lagi sebelum naik gunung besok. Ada sosis, ada keju, ada yang sedikit manis, sedikit pedas. Beautiful. Definitely try that. What a golden nugget. Sekarang kita mau makan sebelum tidur. Nah, kamu tahu gak? Ada makanan di sini seperti Skotlandia tapi sudah campur-campur sama Indonesia juga. Namanya stamppot. Jadi itu kentang mashed potato, sayur dan beef rendang daripada mince dari Skotlandia. Jadi nanti kita mau cobain.
Nah biasanya di Skotlandia kita makan ini makanan khas dia, tapi yang di kanan biasanya kita makan sama mince. Saya tidak tahu namanya mince di bahasa Indonesia, tapi ini campur-campur yang gaya Scottish sama punya Indonesian twist lah. Nanti kalau saya pindah lagi ke Skotlandia, saya buka resto dan termasuk ini. Ini ide bagus. Mashed potato favorite saya, dan beef rendang juga satu favorite saya. Beef rendang dan rawon favorite banget gue. Makan. Jadi guys, sudah makan, sudah kenyang, kita mau bobo. Ini jam 8 sekarang. Besok kita bangun jam 6 untuk naik Gunung Raung. Jadi ikuti terus. Alright guys, kita mau berangkat. Tapi sebelumnya kita harus ditunggu karena hujan deras banget. Jadi kita sedikit telat, setengah jam aja. Tapi tidak masalah. Ayo kita lanjut. Baru mau mulai naik ojek sama abangku. So now we're heading up into the mountain. It's been torrential rain all morning. Hujan deras semua pagi. Oh ini apa ya? Sekret. Oh oke. Ini apa? Sekret. Oh. Oh jadi off ya. Oke. The management of Mount Raung consistently provides directions to climbers before they start climbing. The instructions given are in the form of what's prohibited on the mountain, what you can do, what you can't, and it also gives an in-depth explanation of the type of track that you're going to be walking on, with timings from post to post until you reach the summit. Nama siapa? Kahil. Kahil? Iya. Saya Rian. Oh iya. Saya dari Barasa Skotlandia. Oh iya. Ya bang. Halo. Semangat ya sekolah ya. Ya. Jadi sekarang guys, kita baru ada briefing untuk naik gunung. Itu briefing sangat-sangat bagus sebenarnya. That's one of the best. Gunung Merbabu and Gunung Raung, that's two of the best briefings that we've had going up the mountain. Very detailed about all the different locations. I'm gonna go just now because there's other people having a brief, dan ini berisik banget, jadi saya gak mau mengganggu orang itu. Tapi nanti saya menjelaskan lebih banyak. Many of the mountains we climb provide motorbike taxi facilities to post 1 or even post 2. One thing I've learned when you do Indonesian mountains is if they ever offer you the chance to go from base camp on the back of a motorcycle to post 1 or post 2, there's usually often a reason for that, so always take it. On Mount Raung, you can choose to take a motorbike taxi to the stall near post 1. You only pay 50,000 rupiah, which is around $3 US, and it saves you around 2 hours of walking. It's well worth it. Oh, makasih bro. Akhirnya sudah sampai warung coy. Aman. Masih tunggu timnya. Okay guys, so yeah, we just paid extra to come up to the warung. And kalau kamu mau datang di sini, saya rekomendasi naik Gojek sampai warung. Tidak cuma sampai pos 1. Lebih enak sampai pos warung. Dan yeah, it takes off. Itu potong banyak waktu dari jamnya, jadi itu bagus kan. Sebelumnya saya selalu bilang gak usah, kita jalan kaki aja buat experience, tapi saya langsung belajar lewat keras. kalau ada gunung yang kasih apa namanya ojek ya, kasih option, kasih pilihan untuk ojek ambil aja. There is pasti 100% ada alasan mereka kasih pilihan ojek, karena pasti jauh banget. Kalau normal itu 8 jam. Kita ada malam, nanti makan siang nasi bungkus yang udah dibungkus, kita di camp 4. Oke.
Oke, sebelum kita melakukan aktivitas pagi hari ini, akhirnya kita berdoa agar selalu diberi keselamatan, kemudian kelancaran sampai nanti balik ke rumah masing-masing, tidak ada halangan satupun. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, mohon. Okay, next one, let's go. Ayo. Ready ya? Oke, sampai jumpa lagi. So guys, we are now heading into the dense jungle, as you can see. Look at that. This is my favorite type of mountain, as you know. Ini treknya favorite saya. Kalau treknya di dalam hutan, ini 100% yang saya suka banget. Daripada yang savana kan. Karena kalau itu panas, ada shade kan. Lebih cool, bukan dingin tapi lebih cool. Kalau ada shade dari pohon ya kan. Ini pohon di bahasa Indonesia bisa juga namanya payung dari Tuhan, ya gak? Kalau ada yang mau naik Gunung Raung, kontak Mas Clippy. Ada Instagram juga. Instagram apa Clippy? Clippy Ruli. Clippy Ruli. Clippy Ruli. Nanti kita taruh ya di tagline. Look at this is beautiful. Sudah camp 1 guys. Jadi kalau kamu mau camping, nah hal yang bagus banget buat gunung ini, ada beberapa banyak banget tempatnya camping. Ada 9 ya? Ada 9 total. Ada 9 tempatnya kamu bisa di camp. Jadi banyak pilihan guys, bagus. Nanti kita cek ya. Mount Raung is an extremely active volcano where climbing is still permitted. Apart from the beautiful landscape, this mountain still has a lot of wildlife. These include long-tailed macaques, leopards, Javanese eagles, Javanese langurs, and many more. The climbing route is actually pretty beautiful throughout the trek. At the bottom you've got the coffee plantations, then it comes into dense beautiful jungle, and then at the top you have the more open kind of rocky savanna. So it's a pretty incredible mountain to climb and see all the different features. This track is just absolutely beautiful. You can see kalau ada hujan lewat menjadi sungai ya kan. Hampir jatuh karena licin banget. Tunggu. Kita dong. Go! Hey, Camp 2. Oh, this is good. This is great. Pataga Surabaya. Istirahat dulu ya guys. Capek coy, bagus. Masih kuat kita. Udah lama kita gak naik gunung. Yang gunung terakhir saya gak termasuk Bromo kan, itu gak bener gunung yang parah karena tidak punya tas, naik jeep ya kan. Gunung yang bener Raja Basa di Lampung yang terakhir saya naik. Ini bagus look, gunung ini punya banyak banget tempatnya bisa camping. Jadi kalau kamu mau beberapa hari bisa 1 hari di sini, 1 hari di sana. Bagus, ada 9. Madu dong, kau orang suka naik gunung pasti kamu tahu kan. Ini
sangat penting. Jangan buang ya. Bawa lagi. Nah. Enak banget. Dan ini madu, ini madu asli banget. Ini asli, bukan yang gula merah ya kan. Ada banyak madu yang KW. Cuman gula merah, tapi ini benar. Enak buat energi. Energi cepat kan karena seperti gula. Get ready guys. So this is gonna be good. Ini pasti seru banget. Nanti ada banyak banget orang buat tempatnya kami. Tempat nomor berapa camping? 7. 7. Semuanya semua, kita. camp 7. Oke, mantap. Nomor 7 semua. Keren. Oke, Pak. Bye. See you sini ya. Ketemu di atas. Sampai ketemu di atas, guys. Nanti ketemu lagi di camp 4 makan bareng-bareng. The thing with the camera is this, right? You can't see how steep it is. Like, look. I'm standing up straight, look. You know what I mean? It's curam banget. Tapi kamera nggak bisa lihat curam gimana. So I like to use the roots as little steps like this. Ooh. Temperature wise, yeah, it's about 30 odd degrees. Humidity wise, it's about, I don't know, 80-82% humidity. That's what kills you, you know. That is the one that makes you exhausted. Itu yang bikin capek banget, yang humidity. Kalau orang Indonesia udah terbiasa, tapi buat orang bule, kita seperti penguin di dalam hutan, tahu gak? Hewan penguin untuk Antartik, untuk negara dingin, bukan di hutan seperti ini. Ketika kamu baru mulai naik gunung, kamu punya banyak energi, dan oke, let's go. Tapi kamu harus ingat, kamu punya beberapa lama sampai puncak, ya kan? Dan turun lagi, jadi harus reserve energi. Jangan kebakar semua. Don't burn yourself out. Sometimes I've taken people to the mountain for the first time. They've gotten excited, as you would do, because it is an exciting experience, and they've just cracked on. Even though we've said don't, they've just cracked on, and then what you find is, when you get to post 2 or 3 out of 7 or 8, they're absolutely wiped out, you know, their legs are just gone. So it's important to remember that no matter how good you feel now, you need to keep that feeling and don't burn through the energy that you have. It's very important. I can't emphasize enough how important that is. Don't get too excited, reserve your energy and just relax. Just take it step by step. Udara dingin, nggak dingin sih, tapi enak. Tapi the humidity kan, anginnya basah, ya kan, lembab gitu. So far this is a good mountain. Ini gunung bagus. Ini gunung Raung. Raung di Jawa Timur, bukan Raung di Sulawesi yang baru erupsi, bukan. Berapa lama lebih? Sampai 3. Kalau cepat tadi dari camp 2 itu 45 menit. 40? Oke. Dari sini? Dari sini udah setengahnya lagi. Apa? Setengahnya. Oh, setengah, 30 menit? Ya. Oke. Hoi. Camp 3 dong. Yes. Nanti sponsor. Power. Energi cepat. Saya selalu makan ini. Dairy milk, hazelnut, ada yang fruit juga, kacang dan buah. Bagus. Bagus ini. Terus Dan kalau ini tutup. Musim hujan ini tutup. tidak, Oh wow. tidak tutup. Sini tutup paling kalau benar-benar erupsi saja. Ya.
Tak nyaman lah. Nyaman itu. Katel kambing kok, Mas. Nah, jamnya ini yang satellite kan. Sebenarnya ini bagus. Jamnya Coros Vertix 2. Saya cuma tanya kasih tahu. Banyak orang salah tanya, "Bang, jam merek apa?" Ini Coros Vertix 2. Ini jamnya satellite. Baterai lumayan bagus sih, bagus banget. Bisa pakai full satellite 7 hari sebelum 7 sampai 10 hari sebelum oh, listen. Itu monyet. Iya. Monyet atau burung itu? Monyet. Monyet. Awal jauh kan? Iya. Bisa dengar gak? Listen. Berapa kali naik ini Mas Klipi? Tiap minggu. Setiap minggu? Jadi berapa kali semua? Tahu gak? Tidak pernah hitung. Oh, Yang penting naik turun dengan selamat. betul. Setiap minggu. Pasti punya kakinya seperti Deddy Corbuzier dia. Panas coy. Ada orang. Hei. Baru sampai. Mau makan di sini gak? Ya, makan dulu. Oke. Oke, Pak. Kasih. Good to see you again. Nah, lihat tuh. Jangan lupa ya, guys. Udah sampai, coy. So, we're gonna rest here. Istirahat di sini dan makan. Makan dulu. Mungkin berapa lama? 20 menit, 30 menit sini ya? Ya, 30. Ya, makan siang 30 menit istirahat. Let's go. So, guys, kita punya makanan sore. Kita mau makan. Oh, ini nasi. Jadi campur-campur satu ini ya. Ada di dalam atau enggak? Oh, ini nasi jadi. Oh, beda ya? Beda ya? Oh, yes. Oke. Mantap. Telur good. Ini apa? Ini cabai banget. Oh, tempe. Tapi cabai gak? Pedas? Enggak. Pedas gak? Tidak. Ya. Kali kalau agak bangun ntar kalau mau jalan lagi masih rasa terus sama kamu enak badannya kurus jadi nggak berat. Enak banget. Ya paling kekurusan sih Pak. Yang ini enak kan? Tuh, kalau Crispy. pakai Dan banyak bumbu. Size-nya. Ini juga satu favorite saya. Jagung. Semua loh Pak udah. Ya bang. Iya harus dari size kecil kalau size woman Pak. Good. Nasi, protein, jagung, crispy, bagus. Suka makanan seperti ini. Nanti orang sudah dibikin di atas boat kita nanti camping. Sudah bikin tenda. Jadi kita bisa langsung istirahat. Cuman di SMA 2 sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang tancap-tancap. Okay, we're gonna head off now to post 5, 6, and then 7. So it's maybe what? Berapa lama? 3 jam? 3 jam. 3 jam maximum. 3 hours, 3.5 hours maximum from here to the camping area, right? Then the camping area is post 7. From there, 2 o'clock in the morning, we're going to wake up. 3 o'clock in the morning, we're going to head to the summit, which is another 6 hours, right? So, Duduk di situ santai.